chief guest of the day, Dr. Manoj Chandrasenan sir, my dear friends and our loving students. Today, it's a new beginning for the English teachers and students of DEO Neyattingara. We all gathered here to inaugurate the program Strategies to Enhance Skills in English under DEO Neyattingara. We will begin this event with the praise song of Archana B. A. Bijumohan, Standard 8 student of Vrindavan High School, Blapangara. Archana, please. Lead kindly light amid the circling glow. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. I was not ever, does not break that thou shouldest lead me on. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. I love the garish day in spite of reach. Pride rule my world, remember not past years. Lead kindly light amid the circling gloom. Lead thou me on. Thank you, Archana. I invite Adira BR, Standard 10 student of Government HSS Neyarda, to welcome the gathering. Good evening to all the dignitaries in the gathering. Myself, Adira BR, Government HSS Neyarda. It gave me immense pleasure to welcome all in this event. Today is an auspicious day as from today we are undertake a great venture to express ourselves on a virtual platform. First of all, I welcome our respected District Education Officer, Babu sir, who is the patron of our program. Welcome, sir. Today we are lucky to get an eminent English language tutor, Dr. Manoj sir, who is the soul of District Center for English, Thiruvananthapuram and Neyattingara. Let me brief him. Training in service teacher in English in inactive for the past 70 years. He holds double PhD in first service, teaching education and sector pedagogy. He is an MBA holder in English management, quite passionate in training and teaching, a travel enthusiast and visit 22 countries so far. Present time in 7 international seminars abroad. So I want to welcome in this meet. Finally, I welcome all my teachers and students friends in this gathering. Thank you. Thank you, Archana. It's my proud privilege to welcome Sri Babu sir, DEO Neyattingara. Babu sir is the patron, guide and guardian of this program. I welcome Sri Babu sir to inaugurate this event. Welcome, sir. Babu sir. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന മനോജ് സർ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കുട്ടികളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, കാരണം എൻ്റെ 30 വർഷത്തെ ഈ അധ്യാപക സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വർഷം വെച്ച് ബാക്കി 29 വർഷം നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്റെ വിഷയം മാത്സ് ആണെങ്കിലും തുടക്കകാലത്ത് അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് തസ്തിക ഇല്ലായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് തസ്തിക ഉണ്ടാകുകയും ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർ വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്കൊരു അറപ്പുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട്
സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്തോ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് വിഷയം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, യു പി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പഴയ പാറ്റേണിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മാറി. എന്നാലും ക്ലാസ് റൂമിൽ കുട്ടികൾ പരസ്പരം, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ആയാലും പരസ്പരം സംസാരിക്കാനൊരു തന്റെ ഇടം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മോള് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഈ അറപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാറുണ്ട്, കുട്ടികളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പരസ്പരം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ പല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളിലും നമുക്കറിയാം കൂടുതലും മലയാളം കലർത്തിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കൂളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാക്സിമം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലാതെ കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം മലയാളം പറയുക, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പം പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവര് ഒരുപക്ഷെ അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ പോകാൻ കാരണം രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷിനോട് താല്പര്യമായിരിക്കും. എന്റെ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല മിടുക്കനായി പഠിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ വിട്ടത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ കണ്ട ഇത്രയും വർഷത്തെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ അവർ പരസ്പരം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വാക്കുകളെല്ലാം അറിയാം, എന്നാൽ ഈ പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അതിന് തുടക്കമാകട്ടെ. ഞാൻ കൂടെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, തുടക്കമാകട്ടെ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ക്ലാസ്സിലെ കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും എത്തിക്കുക. ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ലാംഗ്വേജിനുള്ള അറപ്പ് മാറുകയും മറ്റു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മറ്റു സബ്ജക്റ്റും നല്ല അനായാസമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരു തുടക്കമാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ്. അവചാരന്റെ പേരിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. Thank you, sir, your presence. Thank you so much for that, sir. Okay. Now we'll move on to the next segment. Thank you, sir. Thank you, sir. We are really fortunate to have an eminent English language lover, a passionate teacher, and a teacher trainer with us. It's my immense guest of the day, Dr. Manoj, sir, to interact with us. Manoj, sir, please. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബാബു സാർ, എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, നേരിട്ട് കണ്ടാലേ അറിയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ബാബു സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണ്. സാറ് ഇത് കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാർ പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഉപാധികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല DEOമാരും, ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കര, ഞാൻ കൊല്ലത്തായിരുന്നു കുറെ കാലം, അവിടെ കൊട്ടാരക്കര DEO ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീവ്രമായ ശ്രമമാണ്. സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഇൻഹിബിഷനാണ്, എന്തോ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വലുതായിട്ട്. അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാ റെപ്രസെന്റ് എന്നും കൂടെ സാർ ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഏതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ്, ഏതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരു താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് പേരെ മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കുറെ പേര് വരുന്നു, അവർ പങ്കെടുക്കുന്നു, അവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഒരു സൈസബിൾ ആയിട്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഈ ഫോൾഡിൽ കൊണ്ടുവരാം. അവർ കേട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിയായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പൊ സാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ വളരെ നന്ദി, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് സാർ ഇതിനകത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതിൽ. ഇത് എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗം കൂടെയാണ്. ഞാനിത് ഒരു
എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ആദരവോടുകൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്, ടു ഡിസമിനേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, മൈ ഡിയർ teachers, respected DU, literature teacher and other senior teachers here, sir, and other teachers, and dear children. Really happy, to know that such an initiative has been started. I mean, that initiation has been done in DU and the Inaugural Fest, So since that district center for English was there in under DU Neyatingara, for so many years we worked there, and then only we were just transferred here and there. So let it be Neyatingara. Let us try to lead the show. So why this kind of forum, and why this kind of an English fraternity, English teachers and students joining together I believe that this meetings will be on a weekly basis, or in a bi-weekly, or is it on a monthly basis. How you have arranged, I'm not very sure, but whatever it may be, some motivation you should be getting from such meetings, some such gatherings, and that should be reflected in your classrooms, in your schools. The teachers as well as the student representatives should take it back and then do your best in your schools, when we discuss certain things. Okay, so today I'm not going to tell you a lot of things, big things, what some steps, some simple things which you can do for a start in your school. But there should be a leader, there should be somebody to guide. Of course, the teacher who teaches English should be the guide, and that teacher should be there in the forefront at any cost. But along with that, you are representatives, your English club conveners are also here, right? So you also have that kind of, that you have the might, or you have the quality, you may be able to speak, and you have that leadership qualities, all such things made you the club convener. And now it is your duty, your turn to do something to your classmates also. So your initiation will count. That will help. It is not the teachers alone. The students also should understand the need, and they also should work for it. Then only you will be able to use this language properly. And I this time I don't want to talk more about English language, why we need to learn English language, and what are the things and all. I think basically most of you know. Our DO sir has rightly said something, that I don't know whether you have realized it or not. So many students, and their parents brought students from aided schools and so-called private schools, believing that things will be fine here. But you know what is happening now? What may happen in future if we are not taking care? Such people are slightly disappointed, in bringing the children over there, because I have attending meetings and all, and I know that some parents' perspective, from their purview, they say that she was better in English, when she was there. Now her English is going down. So that is something really bad. Such a comment to be heard. When she was in her younger days in a so-called private school, she was doing better in English, because as far as the parents are concerned, they are not really going through the teaching steps or constructivist pedagogy or methodology and all. They are not bothered. For them, a common man's, layman's viewpoint, or not layman, or even learned man, they consider somebody who is good if the teacher speaks good English, if their children speak good English, if the students speak good English, if their own children come back and use English well, read English well, write English well, they feel very happy and comfortable, and they will think that the system is good. So that is what we have to bring back, or we need to upgrade our level to that position. Then only our system is going to remain safe. Otherwise, there will be a return, a return. Those who came from the private schools, might think that this is not good, and they will return. And again, he said about the English medium classes, it's a deplorable, to say. Our English medium classes students, are in a fix. They are getting something is, random ketta peru nammal Malayalamil parayunna oru prayogam. I'm sorry to use such a term here, but sometimes it happens in the class. They are not getting the real Malayalam or the real English. So teachers mix up, that is all going wrong.
absolutely. Because writing, reading, they have to do it in English, and all kind of discussion, talking, this and that, everything is happening in Malayalam. So how this conversion, is going to happen among the children is going to be a difficult part for the child. The child is taxed more there. So these points, we all teachers who are listening here may understand, and definitely our English teaching fraternity should take the lead in doing such things, and then make other teachers who are handling English medium classes, to do such things. And let them find it from you, and you should be the forerunners. Definitely, you are named or termed as teachers of English, and you should be doing a good job there. And good job in the sense, not by teaching, not by being nice with the children, and the children like you. It's not the way. It's not that the thing. You're, as a teacher of English, as a teacher of a language, you should be able to make them use that language properly. ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നാണക്കേടാണ്. നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞതാണ്, എന്തൊരു നാണക്കേട്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാ അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ പാരഡോക്സ്. നമ്മൾ ഒരു ഐറണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനാണ്, the teacher is going wrong, the teacher cannot speak well, and they are supposed to take that class. So such things has to be changed. I am very sure about it. We have to change that. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ. അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല. We should start doing things. We should start taking initiatives like this, And I believe the DEOs, have got a big role in this. The DEOs, the deputy directors, to look into this. But DEOs basically, high school, they have all. They should look into this, So my request to him once again is that, when he goes to the school for inspections and all, let him please check, or sir, you may please see what is happening in the class. You just make sure that the teachers are using English. How far they are using. Immediately the teachers will say that, no, what is the point in speaking English? Children cannot understand. This is the answer they give, when we ask them, why you are not using English in the class? They say they cannot understand. That is a wrong thing. You can tell, you can explain things in 100 ways, to make it simple. You can simplify that language, what you're using English. With English only, you can simplify, you can explain. But you have to make a great effort over that. You need to think, you need to act, you need to take a lot of effort for that. So our teachers should be doing that. That is the main purpose of this literature teacher. I think she is a convener, right? I believe that this is the main motto of this group, and all the teachers who are attending this thing, and those who are not attending, should be, and the DU should be knowing why they are not attending. They should all come forward, and they should be getting involved in such things and upgrading. Because I'm telling in a very official manner itself, I'm telling, because last week I attended a meeting with DGE, and the DGE has pinpointed us, and told that, what is happening, what you people are doing. You people are doing for so many years, you all such people are there, then what nothing much is happening. Why? So he is insisting on that, He says, our children should be able to speak the language, with the language which they learn from standard 1. It's not the matter is Hindi. Hindi, they are learning it from maybe standard 5, 4 or 5, they just start to learn that language. But English is learned from standard 1. And such a language, you cannot ignore like this. He was really giving us nicely. So that is what I want to push it back to you. I want to tell you, if you are not going to make an effort, you are telling that, no, I cannot, I don't know. You have to make an effort. Nobody is telling that. Nobody is asking you to be exactly right. What you are telling, what you are talking, what you are writing should be perfectly correct. That perfection comes later. That will come slowly. You will get that perfection and all. Don't think about such perfections now. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിലെത്തിയത് സാറിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എഫേർട്ട്, we all സാറും ഞാനും ടീച്ചറും മറ്റൊരു ഒക്കെ, we all came from a normal background, a very normal background, and we attained this position by constantly using it. നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റിയത്. And if you're not going to use it, ഞങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകാറുമായി. Now the next generation who are staying back, who are there in the system should definitely look into this. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊറുക്കില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ആരും നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും.
നമ്മൾ ആ കുറ്റം ഏൽക്കരുത്. Let's not bear this. Anyway, now to the children. Now, I strongly believe that you will be taking it seriously. This is what I want to tell you as a club, because I have been involved with a lot of club activities in Kottara district, education district, and as well as in Kollam district. So I know that there was a regular program, and the regularity and the number of the attendance and all such things will be monitored in those days, and they will see why why the number is less. Immediately there will be some measures for that, and so the collectiveness of the whole district will be there, and this many teachers should come in, and then they will know that this is something serious. This is something not a light thing. ഇതൊരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം എവിടെയെങ്കിലും സിനിമ കാണാനോ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന such a time, you're sitting here and talking nonsense. What is the point? Some might think there are people, such people, and there are such people who really want to upgrade, who really want to do something, who really feel proud and happy seeing their children performing well. So that is how our credit and all such thing goes not by our performance. What we perform is immaterial. What we can do, make our children do, that counts. That counts. And there the people will start respecting us, that you have done a good work. Okay, so with that, I wish you all the best, for such a thing, and this thing should be on a regular basis, and there is no need for any formal invitation and all. I should be allowed to join in any time here in this group, because my duty is that. And again, let me tell you, this is my part of my duty. I should be involving in this in all the 3 districts. I should be doing such things, getting you all, motivating you all to do this, such a thing. Okay, so next time onwards, I'll also be what do you call, not an invitee, I'll be a member in the group, in your meetings. Whenever I get time, I'll join. Okay. So now let me come to the point. Now I will just give you some simple things, or maybe some workouts, where you can improve. I thought, I divided in the 4 skills. Let us start with LSRW: listening, speaking, reading, writing. So 4 things I have just came to my mind. I just wrote it down. 4 things, part of listening, then speaking, then reading, and then writing. So now, all children, please make a note of this. You can bring it back to your classrooms. Teachers also take the lead, and make them do. Sometimes you will have better things. This is one simple thing which I am trying to tell. You might be having 1001 better things. You do it. You try to do it and try to implement it in your classrooms. So first thing, we start with listening. So what I want is that our children are lacking this listening abilities. That is what, because in Kerala our system failed in so many respects in the matter of listening and speaking. I think we gave a little bit importance to writing one time, then later editing was dropped, and then people started writing nonsense. That nonsense was going on, nobody started correcting, and up to degree level and master's level, students started writing nonsense and giving papers, but they will reach this degree and masters also without any problem. But they don't know to write. They don't know to write sentences correctly. So that is also a great problem. That also has to be editing, and such things also which should have been taken care. So somewhere there was a lack of that. So generally, I have seen, because I'm dealing with the DLED students now. I'm teaching them. So I know that they are going to be teachers within no time. Within a couple of months, they are going to be teach the students up to 7th standard. But there are such students who fail and fumble to read a simple piece, to understand a simple thing, and to talk a little bit. And such teachers go and stand as teachers of English in a classroom and do it, that you just imagine. So listening is something because we are having because in the IELTS selection and all such kind of grading exams, they are telling that Kerala students, often fails in the listening part, or they get less marks in this area. Listening, because listening is something, you listen to English on a proper English, and then it's not just listening and just hearing and know. You comprehend that. You try to understand what you're listening, and then try to find out, the new words, expressions, and all such things come, in the matter of listening. So when you listen to something, you try to analyze it, you try to find out what is it, like that. So your simple exercise is this,
There are a lot of news channels in English. There are a lot of English programs. Don't tell me that your TV channels, you don't have such things, because you have not tuned to that. And once in a while you tune to such things. Go to Indian news channels. Don't really. We are not asking you to go to BBC or CNN, IB, and American channels and all. Or Al Jazeera and all. No need. But later you can go that. You can really listen to Al Jazeera. Al Jazeera, some programs are very good, and BBC also come out with the Asian programs, in a very good manner. And but before that, go to some English news channels, CNN, IBN, Times Now, NDTV, and such channels. I'm asking you, at least in a day, half an hour, you make use of this by just listen. Try to listen. Initially, to tell you, to be frank, when I started listening this BBC and all, initially I was not able to understand anything. Little bit here and there I used to grasp. But I constantly, I started listening. Slowly I started grasping it. So when I started this kind of a habit, when I was sitting here, my son also used to sit with me. And later I found out that my son was grasping better than me, when he was listening. He was quite young, but he was grasping more. So the grasping power is really more among the children, not in other adults like us, for the children. If you start doing things rightly at the right time, at a younger age, things will be very, very easy for you. But do it. But do it in the sense that you have to practice it. You should go for it. So listen. ആദ്യമൊക്കെ വലിയ വിഷമം തോന്നും. ആദ്യം ചിലപ്പോൾ sometimes you won't be able to understand. But പിന്നെ our national TV channels are fully corrupted with politics. That is another thing. If you open it, that will be discussion, political discussion. Here and there. But once in a while, there will some talk shows will come. Some good programs will come. Or you go to National Geographic. Various channels are there. National Geographic channels. You listen to that. You try to understand. You try to understand the words. You try to understand certain expressions, And then, your duty is that you, like this, you watch some programs and take it down. Any new word or expression comes up, you take it down. Repeatedly, if possible, you try to listen, and then take it down. And nowadays, to understand a meaning. If you don't know a word, if you're not aware of the meaning of a word, immediately we'll ask a teacher, we'll ask other person, this and that. Now there is no need. Don't do that. That's what I would try to tell. For all the doubts can be cleared. You Google it. That's an age. You Google it and you can get all the details, etymology, the word in the old home model, and the usage. So many things you will get it. So try to learn. Self-learning is something very important. ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞൂടാ, straight away ask the teacher. That is not the new system of education. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. The teacher should be helping the child out in finding the ways, where the child can learn more. അപ്പം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് the teacher should be telling the students. You just Google it and try to understand. എന്നിട്ടും if the concept you are going wrong or if you are making a mistake, that time teacher intervene and then try to help. അതർവൈസ് എല്ലാത്തിനും. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു ചെറിയ സംഭവം. ഒരു ടീച്ചർ എൻ്റെ 4th standard was teaching. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. She was teaching. Once upon a time there lived 2 brothers. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം, സമയം അധികം കളയാനില്ല. There lived 2 brothers, and one day these 2 brothers went to the forest. They went to the forest. When they went to the forest you understand where? Forest. They went to the forest. Why? Because they used to cut the branches of the trees and they collect all these firewood and they will come back and they will sell this, and that is how they make a living. This is the story the teacher wants to say. But one day when they went to the forest, suddenly a bear attacked. Teacher പറഞ്ഞത് bear എന്നാണ്. That is another thing. ഇനി അടുത്ത pronunciation കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറയാം. A bear attacked them. So when the bear attacked them, the elder brother, he ran and he climbed on top of a tree and he escaped. Well, the younger brother, he don't know what to do. He ran for some time and then he just lay on the floor and pretended to be dead.
So the bear came and sniffed him and found that this fellow is dead. The other one is on the tree, and this fellow is dead. Normally, bears won't attack the dead creatures. So the bear went back. The two brothers were saved. They came back happily home. ഈ കഥ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിലും കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായോ? കരടി എന്താ, ആര് വന്നു? കരടി വന്നു. കരടി വന്നപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? മൂത്തവൻ ഓടി മുകളിൽ കയറി, ഇവനോടി. ആഫ്റ്റർ ദിസ് നോർമലി വാട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഡു ഇസ് ദാറ്റ്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കഥ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത വെപ്രാളം എന്താണ്? കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയണം. ആൻഡ് there will be questions, asking questions. So അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, tell me how many brothers were there? So വളരെ simple. എല്ലാവരും കൂടെ ചാടി വിളിച്ചു two. Okay, 2. Agree. All were happy. The teacher was happy. Then where did they live എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റ്. ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ഫോറസ്റ്റ്, they lived in the forest? അപ്പം ഇല്ല. എന്നിട്ടും അടുത്തവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയോ സംഭവം പറഞ്ഞു, നിയർ ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. സോ കുട്ടിയെ കിട്ടി വരുന്നു, പറയുന്ന എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷിലും മറുപടി പറയുന്നു. അടുത്തത് അപ്പൊ ടീച്ചർ വിചാരിച്ചു, നൗ ഐ കൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൈക്ക് ലെറ്റ് ദം ആൻസർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു ദീസ് two brothers when one day when they went to the forest? What happened to these two brothers when they went to the forest? This was a question. So when this question was out, suddenly there was a dead silence in the class. ആരും മിണ്ടുന്നില്ല, because the teacher was asking questions in English. ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. Then the teacher was a bit angry. He said, no. Teachers, രണ്ടാമത് ചോദ്യം, അതേ സെയിം ചോദ്യം ചോദിച്ചതാ, what happened to these two brothers when they went to the forest? Teacher was angry. She showed her anger by asking question again. എന്നിട്ടും ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അവസാനം ടീച്ചറിന് സഹി കേട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ മടയന്മാരെ, മണ്ടന്മാരെ, നിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലടാ ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞത്, രണ്ടുപേര് കാട്ടിപ്പോയി, ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണോട്. ദ മോമെന്റ് ഷീ ഓപ്പൺ എ മൗത്ത് ഇൻ മലയാളം, എല്ലാരും കൂടെ ചാടി പറഞ്ഞു, അത് മൂത്തവൻ ഓടി മരത്തിൽ കയറി, രണ്ടാമത്തവൻ ഓടി കിടന്നു, ചത്തതുപോലെ കിടന്നു, കരടി വന്ന് നോക്കി, ശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കരടി പോയി. അങ്ങനെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ടാ എടാ ഫൂൾസ് മിണ്ടായിരുന്നത്, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞോടായിരുന്നു ഇടാ ചോദിച്ചു. The teacher feels she has done a very good job and she has taught them, they have understood nicely, everything over എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക ഇറങ്ങി പോവാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ സേവനത്തിനിടയിൽ ഞാനും കണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഉടൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കും, അറിഞ്ഞൂടാ എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഇസ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് വാരി വലിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അവന് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ഹാപ്പി. In the matter of teaching him English language, അതവിടെ ടീച്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കായിരുന്നു. Okay, tell me what happened to these when they went to the forest, who came there, somebody, or animal attacked them, that who attacked them എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോഴാണെങ്കിലും ഓക്കെ, the bear attacked them, then what did he do, കുറെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ, the teacher should be able to do that. ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് that is what you should be, the teacher should be doing. ഞാൻ ലിസ്ണിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിലോട്ടൊക്കെ വന്നത്. ഞാൻ let me go back to the listening thing. So നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഇതുപോലെ ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ്, വേർഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Then you try to Google. That's what I'm telling you. You learn yourself. Try to learn yourself first. സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ഇപ്പം ആർക്കും നെറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. നിങ്ങൾ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെറ്റ് കളയാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. യു വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ്. സോ യു ഹാവ് എൻ ആക്സസ് ടുവേർഡ്സ് നെറ്റ് കണക്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്, ഇതെന്താണ് ഈ വാക്ക്, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്, അങ്ങനെ കണ്ടു. Then come to the class, എന്നിട്ട് take turns in a weekly. അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടേൺ എടുത്തിട്ട് ഈ വേർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്, you can explain this word, you can explain this expression, and then you can even make a sentence out of it. Such things, such work can be done. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി സിമ്പിൾ എക്സസൈസിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ടാക്സിങ് യു, ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ 2-3 things are happening here. One is that you will be listening to English news channels, you will be hearing how English has to be spoken. Even Britishകാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, today I woke up at 5 o'clock.
ക്ലോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഈ എന്റെ ഒറിജിനൽ കേട്ടത് ഐറ്റ് ക്ലോക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലോക്ക് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോഴേക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് ഹി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ഹിം എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ 8 o'clock ആണെന്ന് എഴുതണം. അപ്പൊ പിന്നെയാണ് അറിയണത് ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെ there are 2 ways in saying this. അത് വേറൊരു കാര്യം, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വേറെ ചില പ്രത്യേകതകളിൽ പെട്ടതാണ് അത്. ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് 8 എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സദേൺ ആൻഡ് നോർത്തേൺ പീപ്പിൾ യൂസ് ഡിഫറെന്റ്ലി. 8 o'clock or 8 o'clock. I will come at 8 o'clock. 8 o'clock എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, 8 o'clock എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സോ such things happen. ബട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റണം. That is നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. We have to get it. So for that you have to listen. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇതും കേട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കൂ. Then only we will know that this is what this fellow asks. This is what this fellow is trying to say. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് you have to find out things. Okay, so that is the first thing. ഒന്ന്, സമയം അങ്ങ് അതിക്രമിച്ച് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് I'll go to the second one. So this is part of listening. You should be doing it. ഇതൊരു റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് നിങ്ങളൊരു make it a pattern and do it. Now second one. Second is speaking. The most important thing. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ഇപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ TTC പിള്ളേരോട് ഇപ്പോൾ പറയണതാണ്, നിങ്ങൾ വലിയ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട, ദൈവത്തോർത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ പഠിപ്പിക്കലൊന്നും അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യേണ്ട. യു പ്ലീസ് ഫ്രം മോർണിംഗ് ടിൽ whenever you get time, you speak to them in English. You talk to them in English. You ask them questions in English. You simplify things, make them speak English. ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നേട്ടം they will gain out of it. That is what. So remember, we are having a problem. The Kerala students are having a problem in the matter of speaking. So this is visible. There's so many people have pointed out this. We have all the talents. ഈ കേരളത്തിന്റെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ we have got an edge over others in the matter of talents, in the matter of brain, the usage of brain and all such things. We have got something. But the language effectively, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ എത്തേണ്ടവരാണെന്നറിയോ? വേറെ എവിടെയൊക്കെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു, പെട്ടുപോയി എന്നതുപോലെ ആയി പോകും. So please remember that you have to use the language, use it, then only you are going to gain out of it. There is no shortcut. ആർക്കും വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഞാൻ ഡെയിലി ഐ വിൽ pray God, oh God, I need to speak English, I love to speak English, God, tomorrow I want to go and speak English, please help me out, in that. You say to God, if it is in English, you get at least something. In your language, if you say pray to God, God will not help you. God will say that you go and talk, you go and make use of it, or maybe you start practicing it. So practice, have you heard about that word? Practice makes a man perfect. Perfection comes from practice. Francis Bacon has said that. So anything just like this, here also, so if you want to speak English, you have no choice but to speak English. So for that, I'll give you a small thing to do. Weekly once, you at least one student, or either how many days you are going to do it, and all such things, it depends. If you have a plan, one person should come forward and try to talk, or should come prepared, not by reading it. Don't, please. Don't make it a habit. Ee points kayil vechu thodangunnathu, it is good. That is a nice way to start with. But ee complete ezhuthi vechu vaayikkunnathinode, that is not a fair thing. Please, namukku allada thanne onu manasil vechittu korchu, definitely there will be mistakes ഒക്കെ വരും ആദ്യം. പക്ഷെ if you have that, ഈ വായിച്ചേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെയെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പലപ്പോഴും sometimes we will agree to it, but if there is any possibility, try to speak extempore. That means on what you say, that just feel like മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരണം. അപ്പൊ അതിന് ഞാനൊരു എക്സസൈസ് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യുവർ വിഷ് ടു വിസിറ്റ് എ ഡ്രീം ലൊക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡ്രീം ലൊക്കേഷൻ, if you would like to go to Switzerland one day, that is your dream, then you explain to the class about that. And what all things you know about Switzerland, and how are you planning to go there, all such things you can talk, and let that be followed by a discussion. Let other children in the class ask you questions regarding that. So whatever you know about, so you should come prepared for that.
ഈ ഒരു പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക്, you come prepared with that. You talk about Switzerland, you should be knowing about Switzerland, you should be knowing the capital of Switzerland and what all things you can see in Switzerland, when you go there, and how and why that country is famous for, why so many tourists are going there. All such valuable information you should be having, and let others in the class ask you questions, and you will get a chance to interact each other. This is something very important. Interaction is important. So speaking, make it a practice. This is 1 week you do this, another week you change. The teachers will change the topics accordingly, and let the topic be changed. Let the chances be given to each and every child to do this. You should regularly, you should find a time. Let it be a class house, don't too much get bothered about the lessons. A teacher of English, a teacher of a language, should be know how to balance these lessons as well as what the real English they are supposed to give to the students. Okay, so that I don't want to, there is no need for me to explain such things, you'll be knowing that. So this is the second. So listening, now this is speaking. Speaking is this, make every child take turns and come out with this. It is so simple. For example, Munnar, if you are coming with Munnar, you can get some details. It's not. Whatever you can put it in your mind, you let it be there, and then try to answer your questions, answer the questions of the other students. And other students, in the class should also be encouraged to ask questions. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്തൊരു ഏരിയയാണ്. ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, we fail, even our teachers fail in framing questions. Do you happy എന്ന് ഇപ്പോഴും എത്രയോ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു. പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ, ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഞാനത് കേട്ടു. സോറി ടു സേ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം സംടൈംസ് ഗോസ് റോങ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഹൗ ടു ഫ്രെയിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ബിഗ് ഡിലമ ഫോർ സം ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ചോദിക്കണം, അതെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതാണ്. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് കിട്ടുള്ളൂ. ഹൗ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇന്നലെ നീ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നല്ലോ, ഇന്ന് നീ എന്തോ വലിയ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വരണം. Oh, yesterday you were looking so happy and now what happened to you today? Today you're looking sad. എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കുന്ന, the teacher says this, teacher asks this, the student will listen to this. The students are listening to that, and the students are listening to that. Now that means they are going to use it later stage. Once they comprehend it, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ്, ഒരു ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കം വിത്ത് മോർ with more knowledge about that location and explain it, and others will be asking you questions. So the second thing, listening, speaking. Now reading, another major area. ഈ 4 ഏരിയാസും മേജർ തന്നെയാണ്. ബട്ട് റീഡിങ് ഇസ് സംതിങ്, ആരോ പറഞ്ഞു, പ്രൊഫസർ ഹൃദയകുമാരി ടീച്ചറാണ് പണ്ട്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നു, സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഹൃദയകുമാരി ടീച്ചർ, ഷീ വാസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ. ഷീ യൂസ് ടു ടെൽ, നമ്മളെ കളിയായിക്കൊണ്ട് പറയൂ, go to hell with your training, methodology, this and that. If you want to teach English, you give the children nice story books, ask them to read, listen to that, make them talk about the stories and listen to that, and that's how you are going to make them teach English properly. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. Our English has reached to this stage, by that. It's not through your methodological ways, constructivist മോഡിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. But to an extent, it is right. Reading makes the full man, right? നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ fullness, മുഴുവൻ പൂർണ്ണത കിട്ടാനായിട്ട് റീഡിങ് ആവശ്യമാണ്. സോ ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നോർമലി ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ സേ, ഓക്കെ പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ ലൈബ്രറി ബുക്സ്, എല്ലാവരും ലൈബ്രറി ബുക്ക് എടുക്കൂ, വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കൂ, വരൂ, നാളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ, വേറൊരു ലൈബ്രറി ബുക്ക് എടുക്കൂ, കൊണ്ട് വായിക്കൂ. നോ, ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. That is not enough, Reading and comprehending. What is reading? Reading means what you read, if you can comprehend it properly, that your reading is nice. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിക്കാം, മറ്റേ ഫ്ലിപ്പ് ത്രൂ ദ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യാം. ചുമ്മാ ഒന്ന് മറിച്ച് പോകാം, ചുമ്മാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഒന്നും തലയിൽ കയറുകയല്ല.
So in that manner, you can read it in so many ways. But here, what I am asking you is that you read a story, a small storybook or anything. You one person read a storybook, and next day that person should come to this class and they should explain the story. They should try to tell the story to the students, to the other students. The teacher should give them a chance, ask them to read a story, or if they want to explain that story earlier itself, no problem. Then others will also get prepared to maybe again ask questions and all. And this person will go and read that book, that story, and then they will come and try to explain. അത് സ്റ്റോറി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സ്റ്റോറി നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. ഇപ്പം ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ ഒരു വരി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സിനിമയുടെ ത്രെഡ് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങും, എഴുതും. അപ്പൊ അതുപോലെ യു ക്യാൻ ചുരുക്കാം. യു ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് വിച്ച് ഇസ് ദർ മെൻഷൻ ദ സ്റ്റോറി നോ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. The important thing, you should, the listeners should get an idea of what is it. So like that is the third thing you are doing. That is regarding reading. So you read, a child should be reading, then explaining these kind of things, in the class. And when they have the discussion, the thing is met. What desire, ഒരു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ ശരിയായി. അതൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആവണം. അതേഴ്സ് ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടേൺസ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ്. ചില സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പറയും, ലക്ഷ്മി യു ആൻസർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും വേണ്ടുന്നില്ല, ലക്ഷ്മി അതെന്താ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, പിന്നെയും ലക്ഷ്മി, പിന്നെയും ലക്ഷ്മി, പിന്നെയും ലക്ഷ്മി. So that means there will be one or two will be able to do such things. There will be one or two students who are bright, and the teachers normally sometimes they'll concentrate on them only. Adalla as it is, but teachers and students ullukondu ഞാൻ പറയുന്നു that should be spread across. And here the students also, remember, verum students alla, ningal conveners aanu, and it is your duty to disseminate, to transfer these things to other students in the class. That is your duty to the club members. Transfer ചെയ്യേണ്ട ജോലി നിങ്ങൾക്കാണ്. So that is the reason why I'm telling you, you take the lead, you take the advantage. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് but ഇത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് പ്ലീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡി കൊടുത്ത് സാറിനോട് പറഞ്ഞത്, പ്ലീസ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. എത്ര ടീച്ചേഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. നമ്മൾ എത്ര സ്കൂള്, ഏതാണ്ട് 60-80 സ്കൂളും കണ്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ. ആൻഡ് എത്ര ടീച്ചേഴ്സാണ് കയറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ഇവര് ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു കളക്റ്റീവ് ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും 1-2 സ്കൂളിൽ നടക്കും, 1-2 സ്കൂളിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടും, അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അങ്ങനെ എടുക്കും. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we won't be able to build up. ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അല്ല. റിമെമ്പർ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി സിമ്പിൾ തിങ്സ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫോളോ. നമുക്ക് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇതിലോട്ട് പോയി. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ആൻഡ് നൗ ദ ഫോർത്ത് വൺ, അതെന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റൈറ്റിംഗ്. റൈറ്റിംഗിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രീ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ടു കണ്ടൻസ്ഡ് ആ ഒരു എഡിറ്റഡ് വേർഷനോ നല്ല റൈറ്റിങ്ങോ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിലോ ഒക്കെ പിന്നെ മാറാം. ഫ്രീ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡയറി റൈറ്റിംഗ്. സോ ഐ വാണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഈ ഡയറി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. Let them write, and I believe that the teachers will be explaining the way to write a diary. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കം എണീറ്റു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 7 മണിക്ക് ബസ്സിൽ കയറി, 8:30 അവിടെ എത്തി, 9 മണിക്ക് അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്ന് കിടന്നു, പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റു 10 മണിക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചു, ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡയറി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെയിലി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. ബട്ട് നമുക്കറിയാം, പണ്ടേ നമ്മളെ സിസ്റ്റം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഡയറി എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല, സംതിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. അത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ അന്തസത്ത, ദാറ്റ് മീൻസ് the whole idea should be given to the children. What is diary writing? Diary is something, a kind of a reflection. Diary is something like, something might have happened, something you might have seen, something might have happened to you, something you have seen, and how you have perceived it. Adu ningal engane ulkondu, how you have perceived it, and what is happening in your mind based on that, and what are your resolutions and your changes you are going to do with that. All these things should be reflecting in your diary. But diary എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.
ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ RPs ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒക്കെ RP ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ. പണ്ടൊക്കെ ഞാനും ഹരിസാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പണ്ട് ഈ ഡയറിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം 2007 8 ഒക്കെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഡയറി എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കണം, എന്താണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ, എന്താണ് തോട്ട്സ്, എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിലൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് സ്റ്റിൽ ബീങ് കണ്ടിന്യൂഡ്. നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഇതുപോലും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ, അതിന്റെ പാറ്റേൺ പോലും മാറിയിട്ടില്ല. വി ആർ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഓർ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. 2007 KCF പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത്. ഇനിയൊരു മാറ്റം ചിലപ്പോൾ വന്നാൽ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജിയിലോട്ട് മാറുമെന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് സോഫാർ നോ, അതിന്റെ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഡയറി എൻട്രിയാണ് അത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ടീച്ചേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ആഫ്രിക്കയിലെ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ മെന്റൽ ആഗനി that made him commit suicide later, and he wrote a diary before committing suicide. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മെന്റൽ ആഗനി, മെന്റൽ തോട്ട്സ്, റിഫ്ലക്ഷൻസ്, ഫീലിങ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറയണം. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു, ആക്സിഡന്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നോ, അയ്യോ ആക്സിഡന്റ്, മരിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു, ഇടിച്ചു, ബൈക്കിലിടിച്ചു, അവൻ കൊണ്ട് ഇത് അവൻ സ്പീഡായിരുന്നു, മരിച്ചു. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ നോ, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, തോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ. You should think, and why such accidents are happening, why these fellows are driving in this manner, why he is valuing, why these youngsters are valuing their lives like this. They are not giving any value to their lives and even others' lives. ഈ വൈ എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വരണം. ഈ വൈ ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് then you will start thinking, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പം, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, യങ് ബ്ലഡ്, they feel that they can do things, they never feel that they will get into an accident. ഈ പോയവരെല്ലാം ആക്സിഡന്റ് പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് such things. So these are the reflections which you will be having. So such reflections you write as a diary entry. ഇത് ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് your father or mother might have scolded you, അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു. If you feel very sad, you should be able to think about it. You should be able to what to say that see the what to say introspection വേണം. What is an introspection? So കണ്ടെത്തുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, why he was so angry, my father was so angry and he scolded me like this, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോന്നൽ വരണം. ഇത് വരണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ. ഈ എപ്പോഴും റെസൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഗോസ് റെസൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ, അച്ഛൻ ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ഐ ഷുഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ. ആ റെസൊല്യൂഷനും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡയറി എൻട്രി. അതാണ് ഡയറി, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തോട്ട്സ്. ഇപ്പൊ ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഡയറി എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ മനസ്സിനുള്ള ചിന്തകൾ, ആ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ചിന്തകളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ. സോ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഓൺ എ റെഗുലർ മാനർ, ഐ ബെറ്റ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ വിൽ ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ്. You will also improve in writing. The standards will improve, and the teacher, and then what the teacher can do is that either encouragement vendi you can make everyone write this. And അതിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ വായിപ്പിക്കുക, ഒരു പ്രൈസോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അവരാണ്. പക്ഷെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സം പീപ്പിൾ വിൽ ഡു സച്ച് തിങ്സ്, they will make somebody else write this. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. You have to make sure that the children are writing this. The children are writing this. പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗത്തിലുള്ള ഡയറി എൻട്രി വന്നാലും the child will be can easily identify it and how to write and all such things. Okay, so these are the 4 things which I would like to explain. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. Now last few minutes I am leaving it to you to ask me questions relating to anything towards English. So I strongly believe that you teachers as well as students will take into account of this what I have told. ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു നിർബന്ധം. I'm not asking you, I'm not forcing you to do this only. You can modify, you can improvise, and you can take something different also, but do something on a regular basis. ആരംഭ ശുരുത്തും പോലെ ആവരുത്. You just start it and then leave it, then one fine day next meeting time you come and do something. No, it should be a regular thing.
on a regular thing, and take it as a passion, and be happy and be nice. ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു പറയും നമുക്ക്. വി റിയലി അങ്ങനെ ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കണം. ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫീലിംഗ് ദാറ്റ്. അതുപോലെ the conveners also should feel when through your help, if your classmates, if your other students can improve and their English standards, it should be good. You should feel credited for it. Okay, so I do hope that you will be doing it. I strongly believe that. Now it's the time for you to ask questions to me, and I strongly believe there will be some questions from the students. Even teachers also are welcome. 5-10 minutes maximum we can use it. It's almost time, it's 8 o'clock, so 5 or 10 minutes we can use for that. But please, idana adutha problem. So, Yes. so we have Englishes around the world like British English, American English, Australian English, Canadian English, etc., and our own Indian English. Unlike other languages, do they help in the growth of English or hinder it? Very, very good and pertinent question. You have asked. You talked about American English, British English, Canadian English, Australian English. Now I'll give you a small example over that. I will try to use it. I'm not very sure about the Canadian version, but the other versions I'll tell. I give you a sentence. I give you a sentence. I came to school today by car. That is which English? Tell me. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് ഇംഗ്ലീഷാണ്? You can call it Manglish. Indian English. പോട്ടെ, എന്തോ ആവട്ടെ. I came to school today by car. It is the same thing if a Britisher normally will say that I came to school today by car. I came to school today by car. This car. An American will say that I came to school today by car. By car. So the lips are rounded up, And maybe the Australian will say, I came to die at school by car. So he say today, for Australians, it's to die. To die is a bright sunny day. In cricket commentary, Australian commentators will say like that, to die. Okay, so why I just tried to explain is that, these differences. But your question is different, I know that. You say that, now Indians have developed an English, But do you, Liji, what is your name? Not Liji, you're under Liji. Okay, but do you think that we do have a thing called an Indian English? A pure Indian English? We have Manglish, we have Tanglish, we have Tenglish, we have Benglish, we have Onglish, and so many. Every state, it differs. You go to Karnataka, they will say, English professors did you iron your shirt or not? Why, Manoj, you didn't iron your shirt? English professor showing because our will be stressed so hardly. I don't know why. There is a temptation, and so do we have something called in Indian English? That's the first question. Okay, that is the reason why we cannot balance it, or we cannot look in par with these three English which you have mentioned about their countries. Now I'll tell you one thing. When an American speaks, a Britisher has no problem in understanding it. When a Britisher speaks, an Australian has no problem in understanding it. Even though we may say that their English differs, in so many ways. But for them, that's called intelligibility. The intelligibility or understanding things are almost proper. But the problem comes when an Indian speaks, our pronunciation is really sometimes, not always, distorted. Like I said, iron. You say iron. You go to England and say iron. Where is iron? You ask. They will feel one kind. They won't be knowing what exactly it is. For example, garage. In England it is garage or garage. They have to use it garage or garage. But you say it as garage. Garage. You put it in the garage. You garage, with the garage you go, and will you survive there in England? No. So that's a difficulty here. So that is the reason why they say that we need to find out a neutral English, an English which is free from the mother tongue influence. It should be free from Malayalam influence. It should be free from Hindi influence. It should be free from Oriyan influence. It should be free from Bengal, this thing.
it should be free and it should be neutral. Nobody is asking you to speak exactly like an American or a Britisher, because they have their climatic conditions and that might have made them speak like that. So nobody is asking to speak just like that, but they say that we have to understand you. When we speak, you should be able to understand. When you speak, we should be able to understand. That's called neutral English. We should come to that level. I believe I have answered your question. And now anyone else, please? Sir, Yes. I'm mainly facing a problem because of I can speak English, but I can express the correct word. For example, relict. If I want to tell somebody that relict word means, I will tell that geodetic object which has survived in primitive form. For this, if any solution for this problem. Solution is that you find a substitute. No, what your question was not very clear to me. I didn't really get into it. But what I'm trying to say is that such things, a lot of people will say that I'm not getting the right word for it. I'm not getting the right word for it. If you're not getting the right word, you try to find another alternate word and try to survive there. You try to exactly a word you just keep on trying and try to substitute with something if possible. Like that you should try. And reading helps you a lot. If you read, your vocabulary problem can be sorted out through reading. Yeah. Thank Anyone? you, sir. Okay. Anyone else? Nobody? Only two people were willing to ask things. She is trying to say something, but I can't hear. No. She is telling something. Okay, anyone else? So, shall we call it a day now then? Kanchana. Yeah, yes? Sir, what is the difference between a professor and a school teacher? It's a title, that's all. Both are doing the same job. Professor is a title given. One who professor is on a high note, and a real meaning you can Google it and find out. എന്റെ ഓർമ്മ പരിശോധിക്കുന്നതിനേക്കാളും you can Google it. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിയൽ സെൻസിലേക്ക് പോകാം. But it's a title, professor. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പം normally they call അതിന് റിയൽ മീനിങ് കാണുമായിരിക്കും. Assistant professor ആയിട്ട് you enter a college and then you become associate professor and then you are becoming the professor. You start with assistant professor, associate professor, പിന്നെ dean principal, അങ്ങനെ ഇതാണ് hierarchy. School teacher എന്ന് പറയുമ്പോൾ a person who is authorized to teach in the school. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ക്ലാർക്ക് and a superintendent, ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സൂപ്രണ്ട് അതുപോലെ. പക്ഷെ പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി there will be some meaning. ഹരിദാസ് സാറിന് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സാറ് അറിയാമായിരിക്കും. One who professes something, one who profoundly, profusely, professor അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നോക്കണം. എനിവേ നല്ലത്. ഞാനും ഇതുവരെ I never checked that word, the word meaning. There will be some meaning for that. Yeah. Anyone else? Sir, professor means a university academic of the highest rank, a holder of university chair. That's the word meaning, right? What is that? Come again? I didn't hear you. University academic of the highest. Something relating to university. A holder of a university. Yes, university. Yeah. Yes. So university title, that's what a title, given to the university teachers. They are not, earlier they were called lecturers, lecturers, senior lecturer, then professor. Now it is made it assistant professor. But anyone dealing with university business, that is, arakku namukku vanna systems aanu. +2, when the +2 came down, so now only university degree and PG level മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു, +2 ലോട്ട് മാറ്റി. So that time onwards, assistant professor, lecturer എന്നുള്ളത് മാറി assistant professor എന്നുള്ളതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ടൈറ്റിൽ.
Okay, so that's a verbal thing. Anyone else? So Lisha one more teacher? question. Sir, Yes, yes, how yes. can we study phrasal verbs and idioms sensibly or logically, sir? How can we By heart. study by heart? By usage, where you are using it. It all depends on usages. These phrasal verbs, once you get, I put up the paper. So get more examples on that. One phrasal verb, just don't stick to one example. Try to get more examples. Like that. There are books, relating to that. Phrasal verbs and the usages. So through usage I only. have. It is not. You have a book. Yes, sir. Yeah. But it's so hard, It's sir. it's not good. Why? It's quite hard, sir. It's a bit hard. It's yeah, because phrasal verbs normally we use we use very simple phrasal verbs here in India, but the real phrasal verbs you will go mad. The British in the real British English, the phrasal verbs are really hard and tough. And the phrases they use also, like or ഏറ്റവും simplest example, it was raining cats and dogs yesterday. അത് phrasal verb അല്ല, I'm telling. നമുക്കത് കേട്ട എന്ത് തോന്നും, ഇപ്പം now it is becoming very common, everyone knows about it. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, it was raining cats and dogs yesterday. These kind of funny phrases, a lot of phrases will be used. ഇവിടെ ഈ IELTS-നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ തോറ്റു പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇത്തരം and they will talk with these kind of phrases. ഈ ഫ്രേസൽ വേയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യും, ഇത്തരം ഇഡിയംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് they will talk. So there, we find it difficult. So only by listening, only by using, we will learn such things. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. So you have to take that phrasal verb, use in one context, use in another context, use in more contexts. So the more context you use, that will remain with you. That phrasal verb phrasal thing will remain with you. പക്ഷെ examination point of view, there will be a set of phrasal verbs, simple things are there. You will be knowing. But in the books, and I know, and what you said is right. There are very tough phrasal verbs are there. Some verbs. Yes. Okay. I think ഇനിയിപ്പോ ആളുകൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വരുമല്ലേ? One more question. What is that? So grammar is a hard nut to crack for many in English even now. What's the best way to learn grammar in English? I never learned grammar. If you think my English is somewhat okay, to tell you frankly, I never learned grammar properly by usage. You by regular constant usage and by reading, you will understand that this is the way to say. I go there and I went there. So when you read something, when you listen to that, I went there yesterday, then you will realize that is the right. And why go is not used, when it is used, then you will realize that. You will get that thing. Like that, one by usage, but certain rules are there. That symbol for first person singular, second person plural, that such rules are there. That also you will get by usage. The more you use, that's how I tell you, grammar, you can, either way, you can learn. In the olden days, I still remember when I was in RI, our Regional Institute of English, RI, when we were attending the 4 months course, one teacher came from Andhra Pradesh, he is a grammar master, Any rule you ask, he will say. And he knows very well that I am a big zero in grammar. But he was very upset and sad, when he used to tell, see, I know everything in grammar, but I don't know to speak. And this fellow, he is not knowing. If you ask, any theoretical or grammatical thing, he doesn't know, but he speaks so nicely. This is what is the thing. So sometimes, if you are really fluent in English, if you go on reading and talking and reading, your grammar will automatically get corrected. And that's how you can build up. And there are ways, some people will go through grammar also with this thing. I'm not telling that is to be completely avoided. Certain things, of course, we should know. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, so the first day, I strongly believe that you will all be doing your good work.
I am very sure that some good things will happen in Neyatankara in the matter of English, and let there be some changes, in this. Our DE also, he has shown that interest to come and talk and take part for a while, and so that means, he is interested and he will be looking into this, and let this be continued. And once again, I thank you very much. Yes, what is that? Come on. Ask. I love talking English, but I have no confidence to speak English in front of others. Now you are talking in front of others, right? You are not talking to me alone. When you are talking me, when you are asking me this, so many people are listening. That's how you gain the courage to talk to me, right? You gain the courage to talk to me, and you spoke. And now next time also you do it. You do it again and again. You ask questions in English to your teacher. Teacher എത്ര ധൃതി പിടിച്ച് പോയാലും നടന്ന് ചെന്നിട്ട് ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കണം. I don't think any നമ്മുടെ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർ പോലും will stop you from not ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് I don't think anyone will tell. They will just give you, encourage you. They will say, they will try to help you out, in completing that phrase if you are going wrong in that. So your question is, everyone will say, I'm getting fear, I'm not confident, I'm not this thing, this and that. But you are not trying. With this, you're sitting. Beautiful example, yesterday I went to Kirarur school, not yesterday, day before yesterday. Kirarur school, and it her. Initially she said, but she took the, anticipatory bail earlier. My subject is not English. I may go wrong here and there. But she spoke for around 10 to 15 minutes in English. She knew that she will go wrong, and she knew that it is something bad, that we people are sitting there still, but the situation demanded. The situation was that it's an English club organization, club meeting and all, and she made a great effort in speaking that. I appreciate it. From the very beginning to the end, 15 minutes she spoke. Oh, of course, here and there there were mistakes. I'm not telling that it was completely foolproof, This is what called courage. You, each and everyone should gain that. And the very first day, you're not going. I made how many? Still, when I remember my Mariani's days, I made blunders in front of my Ashpush team. Ashpush girls and boys were there, and I used to go and talk blunder and nonsense. They used to laugh at me, but still something in me was a little bit positive. I went ahead. I didn't lose heart. I started. I struggled, and I tried. So that's how I want you all to build up. And keep on trying. And with that, shall we call it a day now? Shall we call it a day? An expression, English expression. Shall we call it a day in the Paranjal? Shall we stop the proceedings now? And the real meaning is that, shall we stop it now for the time being? But in British way, they will say that, shall we call it a day? So that is an expression. You learn that expression, please. Okay, now. Lisha teacher, are you there? Haridas sir. Yeah, I'm here, sir. Yeah. Sir, yes. So thank you so much, sir. Okay. Yes, sir. Dear students, if you have any questions, you can ask now. Sir. Dear students. Somebody was asking. ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ണാനൊക്കെ പോകേണ്ടി അല്ല, ഉണ്ണാനല്ല, they will be hungry. Kindly ask your questions. So these kind of opportunities you have to make use of it. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കുക. Use it. Talk. Ask. Sir, my name is Alan Bino. So I have a doubt. Sometimes I cannot speak English fluently for a long time. So what should I do for that? I've been telling about this only for a long time. I've been telling that fluency all comes from practice. Sir, sometimes teachers calls for me for some speeches, so I'm not able to get about the topic all of a sudden. I'm not able to speak about that subject fluently. I might have the ideas, I might have the points, but I'm not able to make it like a proper sentence.
So what should I Like say? I'll answer you this, with a short thing. One time at the university college, a British professor, a British trainer. He's a world-known, renowned trainer. He came there to the university college, and the university English department invited him for this thing. And there also I had a question and answer session. So MA students, started asking him, sir. One girl started. So he said, okay, tell me, ask me a question. Then she asked, one girl asked, sir, could you tell me an easy method to learn to speak English, to speak English in a fluent manner? Could you tell me an easy method? He's a world famous British trainer, remember that. So he looked at her, he smiled and looked up, and then he thought for a while, oh yeah. Then he said, yes, I will tell you. I will tell you an easy method. I will tell you an easy method to learn to speak English. That is, hey, somebody is on the microphone and talking. That is, you speak, and speak. That's what he said. That's the only thing you can do to improve your English. You continuously carry on doing it. He said, you speak, and speak. That's the easiest method. So whatever problems you come across, I don't have fluency. Medical, it is not by taking a medicine you can cure it. No, it is only by continuously going and undergoing that process, continuously talking, more and more opportunities. If you are not confident, you should be getting a lot of opportunities. That's the only thing. More opportunities you should be getting, or you should be looking for opportunities, and you should do it. And maybe within a month, you will say, sir, now my problem is over. Now I can talk, or whatever comes to my mind, I can talk. It's things are coming. Is it clear now? Sir, it's clear, but I don't have anyone to talk around like that is the greatest problem, that I do agree to that. This is the greatest problem. Some people who want to do it, they are not getting. So the only thing is that if your teacher is okay with you, you can talk to the teacher even otherwise, and there is one school used to converse with me, one school students, a set of students, through WhatsApp voice messages, they will ask me a question and they will discuss on certain things, and they will send it to me. And whenever I'm my free time, I'll answer that. Then again, they will ask questions. So that is the beautiful way of practicing. So you can do that. You can practice that with your teacher if possible, and then find a person who can speak. Sometimes you will go in the wrong ways and all. So I don't prefer that. If you can find a right person, that will be the best thing. Okay. Thank you, sir. Okay. So, anybody for vote of thanks? Yeah, sir. Just wait, sir. So thank you so much, sir, for your wonderful session for our students. Now I invite Harida, sir, to say a few words. Dear Manoj, sir. I was wondering, normally he used to speak, but this time he's keeping quiet. No, I want to be a listener rather than a speaker. Yeah, it's okay. Right, dear Manoj, sir, English teacher, and other teachers, and my dear friends, my dear students. Now, I think Manoj sir talked a lot about some very relevant topics like how to improve your listening skills, your speaking skills, your reading skills, and writing skills. And if you can adopt such methods in your classroom, in your daily life, I'm damn sure that your English will definitely improve. There's no doubt about that. These are all very simple tips which Manoj sir has given you. And if you can use them quite effectively, there is no doubt that within maybe a week or a month, your English will drastically improve. So my appeal to all the students who are listening to this wonderful speech by Manoj sir is to copy what he has told you in your real life, and that will definitely help you to improve your English. And even there was some wonderful relevant questions from children about many issues that troubled them. For example, John's last question about grammar, probably because most of the parents are quite upset about not teaching grammar that quickly or effectively in classrooms. Grammar, as Sir said, it's absolutely right that it can be learned only using grammar in appropriate context. And even Kevin's questions too about phrasals, many children ask such questions.
how can we learn phrasal verbs quite effectively or quite easily? There is no easy way out. There's nothing, no easy way out. You use them quite well. In fact, even when we use phrasal verbs, there is a sentence which I remember told by one of my teachers. When he used, this is the sentence, a chart paper was put up in a hotel where I put up in Mumbai. So I've used put up in the same sentence with different meanings. So applying them in appropriate context and taking the meaning out of that will help you a long way to improve your knowledge of phrasal verbs. And the boy who was under the name Shija Rinu, in fact, I don't think he should be upset about his English. He was speaking quite fluently here. So, see, speak well. That's what Manoj sir has also told you. Speak, and always speak. Always listen to wonderful teachers like Manoj sir, and your English will improve a lot. Thanks a lot for giving me this opportunity to listen to you. Okay, maybe quite old at this hour, but still. Okay, thanks a lot, sir. Thank you so much, sir. So now, this is a program which is done by DO Neyatungara, and all the technical support and the program coordinator of this program is Sunitha teacher. She's working as English teacher in Government HSS Neyadam. Thank you so much, teacher. Now it's time to wind up our session, and this is the first day, as we all know. So now let me invite Abhinanda PS, Standard 10 student of Government HS Plavur, for the vote of thanks. Just before vote of thanks, shall I word? Because I'll be listening to vote of thanks. You know, one thing, I'm so happy and really indebted to all of you, you know, for bringing me back to the fray. This is like, you know, you brought me back to the system. I was idling a bit, you know, earlier recently, without much opportunities or without much interventions from my part also. So this was a great opportunity. I thank you wholeheartedly, especially to Lisha teacher, and so happy to see Hardas sir and also another teacher and all teachers here. So thank you, and I'll be there with you. Okay, now you can continue. My name is Abhinanda P.S. I'm from GHS Plau. Respected and honorable Nating Radio Sri Babu sir, reputed and distinguished chief guest Dr. Manoj Chandrasenan sir, DRG Lisha teacher, CSE coordinator Sunitha teacher, and all other teachers and my dear friends. Good evening to all. I consider this occasion as a pleasure because I got a lot of information and ideas about strategies to enhance skills in English. As students, this is an effective medium to acquire speaking skills mainly. So I thank all the facilities behind this endeavor. Now, my duty is to express gratitude to this function. First of all, I express my sincere gratitude to our D.O. Babu sir, who is behind all the program and also for inaugurating this program. Thank you, sir. Manoj sir, the chief guest of this program, conducted the